Hi everyone, I'm your MSB. Today I've come out with a new video, Hyderabad plots for everyone, very close to Pharma City in a Mega Township, DTCP approved, RERA approved, and most interesting topic is with 4 years of installments. Yes, it's 4 years EMI తో ఒక అద్భుతమైన మెగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో విత్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ అండ్ విత్ ఆల్ ద ఎమ్యూనిటీస్. Amenities such as a clubhouse, a swimming pool, indoor-outdoor games, parks, children play area, and walking tracks, whatnot. ఒక మెగా టౌన్షిప్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫేజ్ 1, 2, 3, 4 కింద డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ బేసికలీ ఫార్మా సిటీ, ఎస్పెషలీ ఫార్మా సిటీ దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనే దాని మీద లెట్స్ టాక్ అండి. ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫార్మా సిటీ, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లస్టర్. ఫార్మా సిటీ 19,333 ఏకర్స్లో స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇటు శ్రీశైలం హైవే, అటు నాగార్జున సాగర్ హైవే మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లస్టర్ అండి. దాంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోనే 13,030 ఎకరాలు ఉంది. అట్లానే R&D రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అయితే 4,080 ఎకరాలు. అట్లానే టౌన్షిప్ అయితే 1,593 ఏకర్స్. అండ్ దెన్ ఫార్మా యూనివర్సిటీ అయితే ఇట్స్ అబౌట్ 630 ఏకర్స్. అతిపెద్ద రోడ్ కనెక్టింగ్ చూసుకుందామండి ఇక్కడ. వన్ ఈజ్ శ్రీశైలం హైవే నుంచి నాగార్జున సాగర్ హైవేకి 22 కిలోమీటర్స్ అబౌట్ ఒక 4 lane రోడ్ ఆల్రెడీ 75% to 80% వర్క్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 lane రోడ్ ఏమో మీకు తుక్కుగూడ ఎగ్జిట్ 14 నుంచి రామనూతుల వరకు ఆల్మోస్ట్ 36 కిలోమీటర్స్ రోడ్డు, అది ఇంకా అప్కమింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద వెస్ట్ గేట్. ఇక నార్త్ గేట్ ఏమో మీకు మీర్ఖాన్పేట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ రావిర్యాల ఎగ్జిట్ 13 వరకు 23 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి, హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ 5.3 kilometers 4 lane రోడ్ ఫ్రమ్ ఫార్మా సిటీ టు తక్కెళ్ళపల్లి ఆన్ ద హైవే, నాగార్జున సాగర్ హైవే. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు, బికాస్ ఇది కూడా 4 lane రోడ్డు, అది కూడా కనెక్టింగ్ ద ఈస్ట్ గేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ ఆఫ్ ఫార్మా సిటీ. ఇది ఎందుకు హైలైట్ చేస్తున్నానంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మన మెగా టౌన్షిప్ ఈ 5.3 kilometers దీని రేడియల్ రోడ్డుకి అతి సమీపంలో కొత్తపల్లి దగ్గర ఉంది. వెల్, దిస్ ఈజ్ యాచారం అండి. యాచారం ఈజ్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ నౌ. దిస్ ఈజ్ అ టౌన్ బికమింగ్ ఇన్ టు ద సిటీ. అండ్ డౌన్ ద లైన్ ఫార్మా సిటీ వచ్చిన తర్వాత యాచారం ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, బికాస్ majority of the dwelling, the living will be spread very very close to Yacharam, in and around Yacharam alladi. మన గేటెడ్ కమ్యూనిటీ యాచారం నుంచి అబౌట్ 2.5-3 kilometers హైవే మీద ప్రయాణిస్తే దట్ ఈస్ ద హాట్ స్పాట్ ఆఫ్ our topic now, that is Takellapalle. ఆ తక్కెళ్ళపల్లి నుంచి ఈ 5.3 km of this radial the 4 lane రోడ్కి అతి సమీపంలో ఈ కొత్తపల్లి అనేది ఉంటుంది. కొత్తపల్లి కూడా ఇటీవల బాగా ఫేమస్ అయిందండి, బికాజ్ ద గవర్నమెంట్ ఇస్ శాంక్షన్ సుమారు నియర్లీ 350 acres ఆఫ్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ ల్యాండ్ దొరకడం అనేది చాలా 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 కష్టం, బికాజ్ మచ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ బీయింగ్ టోటలీ కన్జర్వేషన్ జోన్లో ఉంది, అట్లనే రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నది. సో అతి తక్కువ రెసిడెన్షియల్ ప్లేసెస్, ఐ జస్ట్ దాని డీటెయిల్గా మనం చెప్పుకుందాం. దాంట్లో ఈ కొత్తపల్లి ప్రాంగణం లేకపోతే ఈ తక్కెళ్ళపల్లి కూడా ఒకటి. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్? ఎస్, కృష్ణా నది వాటర్ ఆల్రెడీ పైప్ లైన్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. సో ఫార్మా సిటీకి యాక్చువల్లీ ద అవుట్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ దిస్ రివర్ వాటర్ వాడతారే తప్ప గ్రౌండ్ వాటర్ నుంచి ఫార్మా సిటీ తీసుకోదు. సో
అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ అబండెంట్గా సరిపోతుంది, బికాస్ ఫార్మా సిటీ డజంట్ యూజ్ ఇట్. ఇట్ ఇస్ టోటలీ డిపెండ్ అపాన్ ద ది రివర్ వాటర్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ద తక్కెళ్ళపల్లి అవుట్లెట్ అండి. ఇది ఈ 200 feet రోడ్, అబౌట్ 4 lane రోడ్ ఏమో వచ్చి కనెక్ట్ అయ్యే రోడ్ ఇది. ఎస్, సి ఇక్కడి నుంచి కొత్తపల్లి, తక్కెళ్ళపల్లి అండ్ దెన్ డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫార్మా సిటీ ఈస్ట్ గేట్. సో ఒకటి ఏంటంటే మళ్ళీ ఐమ్ జస్ట్ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ అండి. 5.3 km, just 5.3 km from highway to east gate of Pharma City. So this is really where I really want to get highlighted, Andy, because the place where you live in tomorrow down the line, it has to be used, Andy. ఎక్కడో ఫార్మా సిటీ చుట్టూ కానీ ఒకవేళ మనం వాల్ కడితే సుమారు 17 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల వాల్ వస్తుంది. ఆ పెరిఫరీ పక్కన ఎగ్జిట్లో కానీ ఎంట్రన్స్లో కానీ మెయిన్ రోడ్ కనెక్టివిటీ దగ్గర కాకుండా ఉంటే ఎన్నో కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆ రోడ్డుకి మనం రీచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. బట్ దగ్గర ఈ మెయిన్ ఎంట్రన్సెస్, మెయిన్ రోడ్స్, ఎస్పెషలీ 4 lane 6 lane కాబోతున్నటువంటి రోడ్స్కి హార్డ్లీ a kilometer and 1.5 kilometer దూరంలో కానీ if we plan something, a kind of housing, then there's a huge demand for our township, very huge demand. That's what the point to be noted. Yes, already swimming pool is in construction, and then there is a beautiful community hall there, and the clubhouse is also under the process of construction here. So the landscaping is also being given a very vast importance, and at the same time, as you said, chinna layouts gaani oka 10 acres 15 acres aithe probably the amenities may not be very adequate, but if it is more than 70 acres 80 acres 100 acres aithe, so manam amenities ki okala places vadalanna kuda you can leave it in a very big scale all throughout. Fine. Next, I don't want to go into the deep roots of Pharma City and its surroundings కానండి. ఏది మనకు ఉపయోగకరమో అది చెప్తాను. చాలా మటుకు ఎవ్రీవన్ నోస్ ఫార్మా సిటీ దగ్గర ఎస్పెషలీ కొన్ని ప్లేసెస్ చెప్తాను. దోస్ ఆర్ ద హాట్ స్పాట్స్ లైక్ మీర్ఖాన్పేట్, అండ్ దెన్ నంది వనపర్తి, అండ్ దెన్ అబౌట్ దిస్ నజిక్ సింగారం, ఈ ఆచారం, ఓకే, అండ్ తక్కెళ్ళపల్లి, ఈ కొత్తపల్లి, ఈ ప్లేసెస్లో కానీ ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఇవి ఫార్మా సిటీ కనెక్టింగ్ రోడ్స్కి అతి దగ్గర ఉండడమే కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జోన్, దట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్, దట్ ఈస్ నిమ్స్. ఇదే సుమారు 14,000 acres అదే ఉంది. సో ఆల్ ద పీపుల్, దో లోపల ఒక టౌన్షిప్ ఒక 1500-1600 దాంట్లో ఫార్మా సిటీ టౌన్షిప్ ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ ఫర్ దెమ్. So 5 lakhs down the line 2030 kalla 5 lakh people are going to come and work ante, so andariki kuda akkada saripovalante 100% living zone lo mottam andaru kuda dani meede concentrate chestaru. So ippudu మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ప్రతి 1 rupee కి కూడా జస్టిఫికేషన్ జరగాలంటే we should always spot the right spot at the right location when we invest. That's what I really tell you. Yes, this is Kottapalli, food processing zone, the food processing hub. దానికి ఒక 350 acres government sanction చేసింది already. And yes, the clubhouse and the widespread parks, and then the meditation theme is the park, and with Buddha statue, a very huge Buddha statue being placed on a high-rise rock, that really throws a peace everywhere all throughout, and that is coming up probably within 1-2 months from now. And alanti children parks, and then theme parks are there, walking tracks are there for the elders, because since it's a vast biggest colony, we can go around here and there. At the same time, the community hall is also so big that we can able to have any kind of our get-togethers. So fine, what I really want to emphasize is ikkada manaki budget plots andi, about 10,000 below ఉన్నటువంటి ప్రైజ్లో you will get 4 years of EMI. అది కూడా DTCP approved and RERA approved. సో ఈ ఫార్మ్ ప్లాట్స్ కావు,
కనుక డిటిసిపి, ద డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ అప్రూవల్ యొక్క ప్లాట్స్ ఉన్నాయంటే ఆ టౌన్షిప్ అనేది యు ఆర్ లైసెన్స్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ హౌస్, యువర్ విల్లా. సో ఎస్, తక్కువ బడ్జెట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటప్పుడు మనము ఈ పరిసరాల్లో లివింగ్ ఏరియాలో మనం ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే రానున్న 5 years ఎంతసేపు అండి ఫార్మా సిటీ రావడానికి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 150 మెగా అతిపెద్ద ఆల్రెడీ కంపెనీస్ హ్యావ్ బీన్ శాంక్షన్డ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆర్ఆర్ఆర్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ దీని లోపలే ఉంటాం మనము. అండ్ మనల్ని దాటిన తర్వాత ఫ్యూ కిలోమీటర్స్లో రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా వస్తుంది. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అప్కమింగ్ హైదరాబాద్స్ ప్రైడ్ అండి అది. సో ఓఆర్ఆర్ అండ్ ఆర్ఆర్ఆర్ మధ్యలో ఉండడము, ఫార్మసిటీకి దగ్గరలో ఉండడము, అది కూడా లివింగ్ జోన్లో ఉండడము, అది కూడా పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ఫార్మసిటీ. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అతి దగ్గరగా ఫార్మసిటీ అందుబాటులో ఉండే ప్రదేశంలో మనం ఉన్నాము. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఒకటండి బేసికల్గా ఏంటంటే పీపుల్ హూ రియల్లీ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫార్మసిటీ. సో చాలా మటుకు మన కందుకూరు, తర్వాత ఈ కడతాలు, అలాగే అలా వెళ్ళినట్లయితే అది ఒక రూట్, అది ఈవెన్ శ్రీశైలం హైవే బేస్ చేసుకుని. అట్లనే ఇలాగా మనకి ఆచారం ఉంది, అలాగే తక్కళ్ళపల్లి, అండ్ దెన్ మీర్ఖాన్పేట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, అండ్ నజిక్ సింగారం అండి, అండ్ దెన్ నందివనపర్తి, ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ జోన్స్. ఈ కందుకూరు కడతాల నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 kilometers స్ట్రెచ్ వరకు అటు ఇటు కూడా కన్జర్వేషన్ జోన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కూడా ఉంది, అండ్ కొంత మేరకు R3 జోన్ కూడా ఉంది. సో రియల్గా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే ప్రొడక్షన్కి చాలా దగ్గరగా ఎవరైనా సరే ఉండాలని కోరుకుంటారు. కనుక నేనైతే ఐ రియలీ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. దట్టు కొద్దిగా తక్కువ ఖర్చులో ఉంది, బిలో 10,000 మార్క్, కాబట్టి ఇట్స్ అన్ అట్రాక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లైక్ యాజ్ ఐవ్ టోల్డ్ యూ ద హైదరాబాద్ ప్లాట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ 4 years EMI అనేది మనకు బ్రీదింగ్ పీరియడ్ కింద ఉంటుంది. And then you can also pre-close it at any time because it's already approved and you can get it registered at any time. So do give me a call. So I'm at your service. I'm always at your service with my people, with my learned people, with the help of all the plans, pharmacy plans, and detailed information about the pharmacy. If at all someone require, I'm going to do it, and we're going to be with you till the registration. And basically we are also going to provide you the car from your doorsteps. And yes, once again I just want to show you the Yacharam. That is the pharmacy basically coming up. This is Yacharam, and about 2.5 to 3 kilometers from here we've been talking about the exit, and the east exit and the 4 lane, అది 5.3 kilometers to pharmacy. సో అక్కడ బాగా దగ్గర ఉండడం, లివింగ్ స్పేస్లో ఉండడం, అది డిటిసిపి ఆల్రెడీ అప్రూవల్ రావడం, ఇంకా ఫేజ్ బై ఫేజ్ ఇంకా మనం బాగా డెవలప్ అవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ చూసినా గ్రోత్ విపరీతంగా ఉంది, అండ్ కాస్ట్ కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది. ఇక్కడ ప్రైస్ వచ్చి 7,300 per square yard. ఒకసారి పే చేసి రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళిపోతే, లేదంటే 8,000 చేంజ్ అండి 4 years EMI కావాలంటే. సో కాల్ మీ by these 2 numbers. I will provide you the visit. Thank you. This is MSB signing off.